பட போச்சே. ஹாய்டா. ஓ, இஸ் தட் ரெடி? வாவுடா. ஆமாண்டா. இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா I don't have that time. ஒரு வார்னிங் இல்ல. சோ யூசுவலி இல்ல, அது வந்து இந்த மிக்சிங்ல இருக்கும். ஆனா இந்த குவாலிட்டி வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டிங்ல இல்ல, ஏன்னா நான் மைக் மாத்திட்டேன்டா. What a man. எஸ்டா. வெல்கம் டு another episode of வட போச்சேடா. Yes. Don't have that. நான் போஸ்ட் எடிட்ல பண்றேன். So how are you all guys? அதுக்கு முன்னாடி how are you? I'm fine. Why? போன வாரம் நீ இங்க இல்ல. So that's why I guess. Yes, I was doing well. I was sad to miss last week's episode. But happy about not talking to you all. ஷரீஃப் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருந்துச்சுடா. ஏன் நான் கட் பண்ணி விட்டேன்? ரிஃப்ரெஷிங்கா இருந்துச்சு. ஷரீஃப், I have nothing to say டா. நீ பண்ணிக்கோடா. நீ do what you want to do. டேய், நீ எப்படி இருக்கன்னு நான் கேட்டேன். Do what you want to do. I'm good டா. நல்லமா இருக்கேன். எல்லாரும் புண்ணியத்துல. Yeah, I'm fine. Thank you. Good. Thank you. You are welcome. Most welcome. என்ன யாராச்சும் கேக்குறீங்களாடா? இல்ல, கேட்க தேவையில்ல. So இந்த வாரம் டாபிக். Hope you all have a very bad week this week. Hey, we are already in midweek da, so doesn't matter. Midweek ready. ஸோ நேர்களே, நீங்கள் இந்த வாரம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்ம நம்புகிறோம். போன வாரம் எபிசோட் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ திஸ் வீக் ஸோ வி ஹவ் ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். போன வாரம் அடால்ட்டிங்கை பற்றி பேசுகிறோம். அதை வந்து தொகுத்து ஜஸ்ட் ஒரு வெரி ஸ்லைட் வேரியேஷன் தான் கரியர்ஸை பற்றி பேச போகிறோம். பட் இன் பர்டிகுலர் ஒன் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் கரியர், பீயிங் அ இன்ஃப்ளூயன்சர். Oh wow. So how இந்த டாபிக் எப்படி வந்துச்சு? What is the one event that caused this topic to the mutton biryani? இல்லை மச்சான், நம்ம என்ன டாபிக் பண்ணோம்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம். இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் டாபிக் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நீ தான் சொன்னேன். அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு டாபிக். What a unique approach to content generation. It's honest. But the question is being an influencer a career? a legit career? Is it a legit career? Yes. And அது ஒரு நல்ல கேள்வி. அது ஒரு நல்ல கேள்வின்னு எனக்கு தோணுது. அதாவது இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறதுக்கு வந்து should you really aspire to be one? ஸோ இந்த வாரம் டாபிக் வந்து வளர்க்கிட்டோம். ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறது வந்து ஒரு குட் கரியரா இல்லை அது ஒரு இஸ் இட் லெஜிட் கரியர்? அதை தான் நம்ம பற்றி இப்போ டீப் டைவ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் டு எவ்ரிபடி. இன்னும் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு குறிக்கோளில் நம்ம சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஒரு குறிக்கோள் அடையணும், ஒரு நபராக ஆகணும், இன்னும் இந்த கரியரில் தான் நான் இருக்கணும்னு நம்மலாம் ஒரு ஆசை வச்சுருப்போம். வாட் வாஸ் தட் கரியர் தட் யூ ஆல் வாண்டட் டு பி இன்? ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜாவர். I wanted to be an engineer. How sad. How sad da? I did achieve the goal, but I'm just so sad that I achieved the goal. What a interesting answer da. Yeah. ஷரீஃப், Policeman. நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சது. கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டான். இவனா போலீஸ் ஆனா? You're சரி talking to Jawar மூடிக்கிட்டே இரு. You're talking to your senior now. Newly promoted senior. என்ன, what's your rank? Senior staff sergeant. சரி, that's my next rank. Man, that is right. Sergeant 3 la. நீ சீனியர்னு சொன்னே. எனக்கு நீ 30 வயசு ஆயிட்டிய, அதனால சீனியரா இல்ல? No, it is cause the experience da. யுவா Actor da. இந்த வாழ்க்கையே ஒரு நாடக மேடை. அதில் நாம் எல்லோரும் நடிகர்கள். இல்ல, எந்த மாதிரி ஆக்டர் வந்து நீ சொல்லல? Adult film. ஜானி சின்ஸ். Welcome you barrage. Teacher favorite Dr. Laurie, teacher former astronaut Johnny Sins here. So actor la, seriously. Seriously la. Oh, not bad. I wanted to become a footballer. Like legit professional footballer. You actually you can la. I could have, maybe, I don't know. You can play in those teams that are going to get relegated. Yeah, definitely. Because I play long ball all the time. That's like only do. இல்ல, லெவன்டாஸ்கி வந்து இப்போ வந்து is lucky that you know that Bharat will never become a professional footballer. Lewandowski, Cristiano Ronaldo நல்ல வேளை நான் இருந்திருந்தா இந்த புஸ்காஸ் அவார்ட், பெலன் டோர் அவார்ட் எல்லாம் சிங்கப்பூருக்கு நான் பெருமை தட்டி வந்திருப்பேன். சரி, மூடு. Anyways, yeah, it's a gun career. But what careers are we in right now?
I mean நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஆசைப்பட்டது தான் attain பண்ணியிருக்கேன், which is an engineer role. ஷரீஃப், நான் தற்பொழுது பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கேன். யுவா? நான் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கேன். மீனா, கோழியா, தக்காளியா? அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேடா. இன்னைக்கு நான் கோழிடா. ரைட். நான் வந்து மீடியாவில் இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ வெதர் இன்ஃப்ளூயன்சர் இஸ் பீயிங் லெஜிட் கரியர் நாட். டு மீ ஐ திங்க் தட்ஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஃபார் மை ஃபீல். யாரும் பரஃப கேட்கலையே. ஐ செல்ஃப் ஆன்சர் மச்சான். எனக்கு வந்து பழகி போச்சு. ஐம் திக் ஸ்கின். எனக்கு இதெல்லாம் ரெக்கார்டுங்கிறது எந்த கடையில் விற்கிறதுன்னு கூட இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் கேர். ஸோ லெட்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் டாபிக். ரீசன்ட்லி ஷரீஃப், நீ முதல்ல கேட்ட சீரியஸா, how did we find the topic? Do you have an answer for that? ஸோ கடந்த வாரம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிரபலமான ஒரு பாக்ஸிங் மேட்ச் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த டூ ஒப்போனன்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஃப்ளாய்ட் மேவெதர், undefeated world boxing champion, one of the best of boxers of all time. And the other opponent வந்து is believe it or not YouTube star by the name of Logan Paul. அடியாத்தி. எஸ். ஸோ ஃபைட் முடிஞ்சு அந்த அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் earnings வந்து லோகன் பால்க்கு வந்து பேஸ் சேலரி இஸ் $250,000. ஆனா பே பர் வியூ earnings கூட்டி கழிச்சா I think he will earn up to $20 million. So இதை வச்சு தான் I just wanted to ask, but why not we do a topic on this? Is being an influencer really a legit career to aspire to? அந்த குறிக்கோள் வச்சு இன்ஃப்ளூயன்ஸர் ஆகலாம் ஆனா இல்லையா வந்து பத்தி பேச போறோம். லோகன் பால்ங்கிறது யாரு மறுபடியும் சொல்ல? லோகன் பால் வந்து இஸ் a YouTuber or a content creator னு சொல்லலாம். He started doing Vine videos. Vine வந்து is a old, I think for those younger listeners, the Vine is a very old video sharing platform. அதுலேருந்து he progressed and then started to do YouTube. YouTubeலேருந்து he was doing a podcast, impulsive podcast, and then அதுக்கப்புறம் he KSI, there's a British YouTuber called KSI. So அவங்க கூட வந்து பாக்ஸிங் மேட்ச் ஃபைட் பண்ணி தோத்துட்டு இப்போ வந்து ஐ திங்க் இஸ் நவ் கோயிங் டு பாக்ஸ். he boxed ஃப்ளாய்ட் மேவெதர். ஸோ அந்த ப்ரொக்ரெஷன் பார்க்கும்போது யூ சி ஸ்டீப் கிளைம்லா. ஐ மீன் அதர் தென் ஆக்டிங் ஐ டோன்ட் சி எனி அதர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீப், இந்த மாதிரி ஒரு லைக் ஷார்ப் ப்ரொக்ரெஷன் பார்க்குறது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் எவர் சி இட் பீங் ரியலிஸ்டிக். ஸோ இப்போ நீ வந்து லோகன் பால் வந்து யூடியூப்லேருந்து ஆரம்பிச்சாரு, வைன்லேருந்து ஆரம்பிச்சாரு சொன்னேன். how do you define a career in this case? Because I mean just very interesting. ஏன்னா நம்மலாம் வந்து we had a goal in our heads, இந்த மாதிரி தான் ஆகணும்னு. யுவா வந்து ஏன்னா ஆக்டர் ஆகணும்னு சொன்னார், ஜவர் வந்து என்ஜினியர், ஷரீஃப் ஃபார் சம்திங்லா. ஸோ how do you define a career in that sense? How do you know that இதுதான் ஒரு கரியர்னு? how do you know that? யுவா, இதை வந்து சின்ன வயசுல கேட்டா I would say it's as simple as what you're interested in, what you think will make you happy. So சின்ன வயசுல நமக்கெல்லாம் we won't know about எந்த industry gives you a lot of money, எந்த industry will don't have politics இதுன்னு. At that time we won't know. We are solely motivated by நம்மளோட interest. So I would say that your ideal career வந்து உங்களோட personal interest, உங்களோட what type of habits you have, உங்களோட what type of shows you watch. I think சின்ன வயசுல mostly will have to do with the shows you watch and the people that are around you that will influence your career. Some people want to be like their parents, or some people want to be like things they see on TV. So அந்த மாதிரி தான். So yeah, anything that makes you happy. So ஒரு idol ஒரு figure. Yeah, I want, yeah, probably. Jawar? For me, right, like என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it also plays a part with your parents. Like they will, சின்ன வயசுல நீ வந்து இருக்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, ஓ இதை படித்தா இந்த ஃபியூச்சர் இருக்கும், அதை படி இந்த மாதிரி படித்தா இந்த ஃபியூச்சர் இருக்கும். ஸோ லைக் சம்டைம் when you don't think, right, you think that what your parents are telling is good, and you want to follow that, and then you go around telling that இதுதான் என்னோட career, until you yourself after a certain age start exploring. Like once you explore, then you like really pick what you want. Sharif?
சின்ன வயசுல வந்து ஐ திங்க் நமக்கு நமக்கு நம்ம கண்ணில் வந்து ஏதாச்சும் ஃப்ளாஷியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் வி அஸ்பயர் டு பி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா சின்ன வயசுல ஃபுட்பால் பார்க்கும்போது அந்த ஃபுட்பால் இந்த ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கோல் ஸ்கோர் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அட்மிரேஷன் he gets அது பார்த்துட்டு we tend to, I think we as kids we tend to be very attracted to that. So something similar அதை வச்சு தான் we tend to build our dream careersனு சொல்லுவோம் from there. But போக போக I think what defines a career is something to put food on your table. But at the same time நீ செய்யறது வந்து you have to like it. Interesting. Arif? ஒரு கரியனுங்கிறக்க ஐ திங்க் இட்ஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் வாட் யுவா அண்ட் ஷரீஃப் சைட் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் லைக் ஒருத்தரை பார்த்து நான் இந்த மாதிரி தான் ஆகணுங்கிற அந்த ஐடல் லைக் ஒரு ஃபுட்பால் ஆகணும்னு எனக்கு ஆசை. அது யார் இது ஜெராடை பார்த்து எனக்கு ஐ saw the goal he scored against West Ham in the FA Cup and I knew then like I want to be a footballer but then I couldn't. No talent illa, no future but talent talent but no future. But you know then it hits sense ஏன்னா practically நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் what brings food to the table in that sense. ஏன்னா பில்டு கட்டணும், அதை கட்டணும், இது கட்டணுங்கிற அந்த சொசைட்டிலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டோம். ஸோ அதனாலேயே அந்த மென்டாலிட்டியோடயே like I have to earn in order to sustain a sustainable life, so have to work a proper job. I mean, bear with me, but I have to work a proper job, have to very traditional mindset in that sense. So why I asked you that question, right? நம்ம காலத்துல நம்ம படிச்ச காலத்துல இந்த யூடியூப், டிக்டாக் இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக ஆகிறதுக்கு வந்து there's only one way, which is acting, maybe radio. It's through the traditional media. Through the traditional media. In the YouTube, TikTok, Facebook, இதெல்லாம் இல்லை. So you don't grow up saying I want to be a YouTuber. You don't grow up saying I want to be a TikTok artist. You don't grow up saying I want to be an Instagram influencer. That change, and the change up a number, if we were given that options, would any of y'all change your answers? Yeah, why not? Because in the இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து we take as an example. I think முக்காவாசி வந்து they want to be an influencer. I'll tell a small story. என் மனைவியோட கசின் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு ஆசிரியை பிரைமரி ஸ்கூல்ல. ஸோ என்கிட்ட வந்து I was talking to her and then she was telling me இப்போ முக்காவாசி கிளாஸ்ல இருக்கிற கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து they want to be a influencer, they want to be a YouTuber, social media content producer. That's all they talk about. So இந்த காலத்துல இருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து இவ்வளோ பைத்தியம்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ திங்க் இவ்வளோ ஆவலா இருக்காங்கன்னா, பைத்தியமா லைக் சாரி பைத்தியம் ராங் வேர்ட். ஸோ இவ்வளோ ஆவலா இருக்காங்கன்னா about social media or about being an influencer. So நம்ம I think we will definitely have a sort of ஒரு attraction இருக்கும் to be a influencer in that sense. No, இப்போ ஷாரிஃப் சொன்னதில் I want to add on one more thing. Maybe ஷாரிஃப் நீ சொன்னியா அந்த சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு அந்த ஆவல், maybe it's also because of networking. Right now it's more accessible, they get to see this. Correct. That is the main reason why they feel like that. நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அது assuming வந்து 90s காலத்துல வந்து influencers is already a big thing. But நீ கேட்டியே if I get to change in I mean, yeah, why not? But I don't want to be an influencer. I want to be a surgeon. Yeah, what? I want to be a doctor. Oh God! Yeah. I legit want to be a doctor. I want to be a surgeon. Any specific field you want to specialize in, or just general? General ER surgeries. Why? நீ எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மட்டும் வேலை செய்யறேன்னு 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் கூட நான் கிட்ட வர மாட்டேன்டா. சாரி, உன்னோட ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியோ மாறு, உன்னோட வாய் சர்ஜரி என் கையில. Eye surgery. I don't know what he means, but Bharat talk a lot of shit, so stitch his mouth. Sharif வந்து remove his heart because he don't need to live anymore.
But for you, the Why brain not? missing already, right? So how Yeah, that's why. how about that, Amacha? Yeah, but seriously, I find the job very fulfilling when you How save do you know someone. that you're not a doctor? They cannot. You're not a- Hey, அவன் டாக்டரா இருக்கும்போது you'll complain to the patient. Today very stressed. Today very stressed Sorry, lah. I'm late. Today I'm Hey, so no, actually, you'll be perfect for a doctor. busy Because you're late lah. half the time. What? No, you'll be perfect doctor. Cause பாதி நேரத்துல இருந்து you'll be late. No. Oh, sorry, I'm late. No, I will tell the patient, very stressed lah. Just now when I open your heart there, I see got a lot of complication. I just close back. I don't know. I feel like when you save someone's life, it's nice to see. And I mean, I wish I was in that field because I could have helped a lot of people who I want to help. Interesting. You are? Me, yeah. Given the choice. Day, more need choose பண்ண feel நடிகன் இப்ப கூட ஆவலாம்டா. No worries. Yeah, I know. எனக்கு இன்னும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. I still have the slight desire to try acting. So no lah, I won't change lah. Cause நான் வந்து என் CCA on school was in drama what. So But would YouTube and TikTok then help you leverage as an actor? it can, but I don't make use of it lah. Because now even நம்மளுக்கு like my job does deal with these platforms, right? So I know that of course அதுல ஒரு reach இருக்கு, but no lah, I don't know why I just haven't properly pursued it because அதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல செய்யணும்னா in my opinion is very time consuming for a start, and juggling a day job with on top of this is not very easy. So அதை பண்றவங்களுக்கு you really need to respect a lot. So at this time I can't really commit lah. So that's why நான் அதை பண்ணல. But if maybe few years later opportunities வந்தா, who knows, நிறைய பேர் டிவி அடைப்பாங்க. நம்ம தான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோமேடா. அதை பத்தி பேச வேணாம். யுவா மூஞ்சா அதுல நீ பாக்கணுமே, சும்மா அம்சமா இருக்கிறச்ச. அது never mind, அதை அதை விட விட்டு சரி பாஸ்கோட் கேட்பாரு வெளியே நின்று. ஆமா. பால் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த வாழைப்பழத்தை எல்லாம் நீ பேசாத. வாழைப்பழ தோல் வழுக்கி என்னோட சரி, உயிர் தான் கீழே விழுந்து மூசலாச்சு. மண்டையை உடைத்துக்கொண்டான். So let's answer the question. The elephant in the room. பரத், Which is you. I know lah. அவளை பறந்து மனசு எனக்கு. கும்கிடா. But my question is being an influencer a real career? Actually, right. Yes, At this yes. point of time, I only got one question to you, Bharat. If you can earn more than sufficient, and if you can do it on a monthly basis for like rest of your life, will you call that a career? Probably. Probably, right? That means you, as an influencer, the person is definitely earning more than sufficient, and he's earning a well amount to even cover his retirement. Then it is a career. Sharif? 100%. It's a legit career. இதை பத்தி டிபேட் பண்ணவே கூடாது. பட் இது 2010ல இந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா தென் ஐ திங்க் யூல் நீ கேட்குற கேள்விக்கு அந்த ரியாக்ஷன்லாம் யூல் ஃபைண்ட் a lot of funny reaction. என்ன எழுவு பேசுற, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் இது, ஒழுங்கா ஒரு லைக் ஒழுங்கா ஒரு வேலை பாரு, White collar job. ஒயிட் காலேஜ் ஜாப் பாரு. பட் now இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ மில்லியன் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ட்ரை டு பி இன்ஃப்ளூயன்சர் இன் ஒன் வே another way. And another thing is influencers வந்து ஒரு unskilled ஒரு low intelligence job வந்து ஜாப் பார்க்குறவனே நீ பார்க்க கூடாது. why? because இந்த காலத்துல வந்து there's a lot of high skill people. high skillனா ஒரு லைக் படிச்சவங்க படிச்சு and also sharing the skills on social media on YouTube. அதை வச்சு they are making a lot of money on it. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். There's this doctor called Dr. Eric Berg. I think at YouTube channel வந்து ஒரு 3 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட் இருக்கு. டெய்லி ஒரு வீடியோ வந்து he will give health advice. So it is a legit job because நீ டாக்டரா இருக்க, at the same time you're using your knowledge to be an influencer. There's another doctor that's quite famous also. I think he's like Dre.
Drake Ramore. They Drake டாக்டர் ட்ரேடா Dr. ஸ்டூபிட். Dre-டா. சாரி நான் வேற அவன் 80sலயே ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கான்டா. அவர் வந்து 90s ஃப்ரெண்ட்ஸ். da. 80s 90s. What about you? What da? Influencer Is it even a real thing to you? if you're smart, yes. So because ஒரு influencer ஆகணும்னா you really need to, how you get money is you promote your content and people advertise with you lah. அதனால தான் primarily காசு வரும். So you need to know what sort of content you put out, what sort of content peopleக்கு பிடிச்சிருக்கு, and அதை வச்சு you need to tailor test a lot of different formats. இதாவது பண்ணிட்டு தான் you build your audience. You need to learn how to be genuine. I think it's very similar to a podcast lah, basically. So yeah, அதை approach பண்ணிட்டு you need to really connect with your people, and அந்த மூலியமா தான் advertise. If you're going to make money and you're not pushing your own products, advertisers வந்து நம்மளோட they have to come on board. So you need to basically on the content வச்சு தான் people will come on board lah. They see whether they can use you and tap into your audience what. So if you know who you are, if you know your branding, then yeah, it is a career lah. If you're, I mean, உனக்கு அந்த reach இல்ல and you're not really doing anything on your social media, then I would say it's not. I mean, not everybody can become an influencer. I think a lot of people have social media accounts. ஆனா எல்லாரும் influencer இல்ல. A lot of people are being influenced. Yep. So yeah, I mean, I think it's nature lah. There'll be opinion leaders and there'll be people whose opinion Follow is the- being formed. Follow the Yeah. opinions, yeah. They are leaders and followers, yeah. But Yuva, one more thing also need to realize is, you know, all these influencers like, okay, I follow this famous car influencer, Supercar Blondie. I mean, she talks about all the different cars and she So sees she'll review all all the the cars lah, yeah. yeah, and all the cars she see are damn unique. You know, some of it it's not even in the market that kind. Then there was one post where she appreciated her husband and she literally wrote about her life, like saying that she wanted to pursue this. She had to quit her job, quit everything she had, and she had to go and, like, you know, take a video. And the husband had to quit because he is the guy who Takes the video. takes the video and edits the video for her. So both of them, like, for the first 4-5 years of their life, with no earning and no nothing, and they were just focused on achieving something, and for them it became fruitful lah. So like number soran therma sometimes, but like influencers are they can do, they are smart and stuff. Is another thing is also, right, I believe it's also to do with luck. You have to be certain amount lucky that your content is viewed more than the other person. I disagree. Yeah, no, there's luck வந்து okay, maybe 5% lah. You know, because you know why, when you use even for TikTok, when you open TikTok, right, there might be a better video, but there might be at the bottom and the Yeah, but Some of the video. No, but it depends on it depends on how you market your video, your hashtags. algorithm. It's not luck. Depends on your content, that your titling of the video. All this is an algorithm that YouTube makes use. YouTube, Exactly. TikTok, Correct. Instagram. நான் ஏன் luck disagree பண்றேன்னா, it's how you market your video. நீ வந்து ஒரு நல்ல வீடியோ போடலாம், ஆனால் அந்த வீடியோக்கு வந்து சும்மா அந்த வீடியோ மட்டும் போட்டினா, this is my video போட்டு நீ போட்டினா, obviously it's going to fail. If you put the relevant keywords, you put the relevant hashtags, you put the relevant data that's needed to fill up the criteria to make that video a success, then yeah, obviously. Correct. Our luck வந்து it plays a part, but maybe not as much as you think it does lah. Or maybe I completely disagree. It's luck. maybe 2%, 3%. ஏன் தெரியுமா, இப்போ வந்து நீ சொன்ன அவங்க பேர் என்ன, Supercar Blondie. that itself really is a marketing one. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு uniqueness இருக்கு, Supercar Blondie. That's the image, that's the persona she's creating. Yeah, correct. I don't know her name, you know, that's the funny thing. Exactly my point. So you would remember her by the woman who is blonde, who drives supercars, who, you know, talks about supercars. So that's her marketing strategy. So I completely disagree. It's luck. ஏன்னா it's her hard work in that sense. ஒரு aspect இருக்கு, luck வந்து that it plays a part. Example, you all know the video Charlie Beat My Finger. 2006 வந்து it was the most viewed YouTube video. Sorry, not 2008, 2009. So I think so. ரெண்டு குழந்தை வந்து one of the babies beat the other person finger lah.
Yeah, and yeah. then, oh, Charlie beat my finger. Oh, and then the baby start crying. அது வந்து it gained I don't know how many millions and millions of views. And uh, I mean, of course, the creator of the video வந்து அவங்க வந்து expect பண்ணல. He just wanted to upload the video, the mother. So இப்போதைக்கு அந்த video I think one month ago I think it got sold, it auctioned off and it got sold to someone for I don't know how many million. So yes, luck plays a part, but majority சொல்லணும்னா it's down to your marketing skills as well. As an expert in this field, you are. What's your take? Luck, I would say Sharif சொன்ன மாதிரி maybe 1 to 5% lah. Okay, so let me explain the luck part first. Luck maybe you push out a good show or ஏதோ ஒரு போஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு and any celebrity happen to see your post and they reshare. That's pure luck. That's luck. Because luck. they themselves to view other people's content is a very low chance. And அதை பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணதுக்கும் is a very low chance. So you never know. So that's things like luck. So for example, I recently saw like Young Raja இருக்கார்ல அவரோட IG-ல I think he was interacting with people lah. He put a sticker for questions. And then one fan asked like I think random question, just asked to promote his page, and then he really promoted. He just said, he wants I to promote it. saw. He said he wants to promote his page, then he just show at the blah blah blah, then he promoted. So that's luck, right? So that explains the other part. Ana, the other 95% is algorithm. It's not so much luck because. Sorry, and just drawing back on Young Raja one. Is it even luck or is it he saw an opportunity, he took it? It's timeliness actually, rather than luck. Who? But the guy who saw an posted. opportunity? The guy who asking Young Raja to asked Young Raja. Is luck what? I mean, there will be like 10,000-15,000 people. Timeliness, okay, maybe that's one thing lah. But okay, he got a million things going on in his life. Maybe who asked him to open his phone at that time, check his IG story at that time. So அது வந்து நீ வந்து அதிர்ஷ்டம் நீ classify பண்ணலாம் actually. Have to what? Other than that, what can you call it lah? If let's say even if he has a schedule lah, like maybe school that's your break time, and that's when you check your IG. What are the chances that Young Raja is going to post a sticker on his IG story and ask you for questions? Correct. Okay, fair enough. So you have to classify that as luck to some extent. What I'm not saying it's magic or whatever, but luck does exist lah. Talking about this luck, right, reminds me of mine. I bought Martin Garrix t-shirt. I uploaded it and he liked it. He liked 3 posts of mine. And I still can't get over it. That's good lah. Thanks. I'm happy for you lah. Okay, so the algorithm part, I don't know what to do with that multiplier. Luck. He's just trying to be useful lah. You go sing the lucky song da. நான் ஒருத்தங்கிட்ட பாட சொன்னேன்டா. நம்மள குரூப்பா சேர்ந்து பாடுவோம்டா. பாட வேண்டாம். We will sing this song when Sharif becomes a father. Lucky. Sharifa. You know why? Not anytime soon lah. Not any. I want to travel first. Why da? No, Sharif father, right? Can you imagine what kind of nonsense all you have to go through? I'll be a very protective father actually. Yes. Going out of topic, I'll be very like this one. I'll try to like sacrifice as much as I can to be the proper like role model to my kids lah. Don't close the gate outside and inside. அதெல்லாம் நடக்காதுடா. கான்டெக்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நேயர்களே. ஷாரிஃபோட ரோஸ் எபிசோட் கேளுங்க. Just make sure you don't do any of that, right? நீ நல்லா அப்பா வேணும். அதெல்லாம் ஒரு காலம்டா. ஹாலிடே போறது ஃப்ரெண்டோட. இல்ல மச்சான் இப்ப ஹாலிடே போல அதான் நான்சென்ஸ் வரல. Exactly. Hey, said no. But so many things. how you're going to come only? That's another question. I mean, we can lah. Why not just talk and then just plan ahead and go lah. So back to the topic. Yes, back to the topic. Important topic. Algorithm. So the algorithms
How okay, I cannot say exactly how algorithms work because அது நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். Actually not நாளுக்கு நாள், few வாரத்துக்கு in a வாரம் year a few மாறும். times lah ம். மாறும். So but how they're promoting is like organic content over any other form of content. So உங்களோட profile if people are interacting with your stuff, high chances are it will be shown on other people's profiles. That's how algorithms work. So basically, if your content is good, high chances of succeeding. How to determine whether the content is good, whether the people in your circle like it or not. Not exactly talking about on the like button, but comment பண்ணாங்க, maybe they share it to their friends, maybe they share the link on WhatsApp அந்த மாதிரி. So அது மூலியமா if you gain traction, then yeah, you might have a chance of going viral, and if you do that very often, then you might get famous. Yes, that's the algorithm part. இப்போ நம்ம அந்த மெயின் இவெண்ட் ஷாரி சொன்ன ஃப்ளாய்ட் வர்சஸ் லோகன் பால். We mentioned Logan Paul as an influencer. Floyd is a legendary boxer, but we have to also take into accountability that Floyd is a retired boxer. He has not been actively boxing for since 2015. 16. No lah. Last 5 Doesn't years. matter. He's So is he considered a boxer or influencer? Floyd. Who? He's a boxer who He's is a boxer. he's an influencer in boxing. Right? He's an excellent boxer. So I'll give you a bit more context. I think yesterday I was listening to a podcast. It's called the True Geordie podcast. True Geordie, he's a Newcastle fan, but I don't know how he did it, but he's got much more fame, and then now he's interviewing like MMA stars and boxing stars. So on the podcast, he's interviewing Logan Paul. This is 2 weeks before the fight. Logan Paul சொல்றான். Geordie சொல்றான். Floyd Mayweather is a shitty marketer. He's zero in if you want to give the mark லாம் போடுனா, if you want to give Floyd Mayweather mark for a score for being an influencer, it will be 0 or negative. ஏன்னா because he doesn't know what to post. Half of the time he's posting some stupid shit he bought lah. அதுக்கு அப்புறம் like அதுக்கு மேல the Geordie, the true Geordie, what he was saying is that until now he has never gotten a deal from the big Nike, Adidas, Puma. Yeah, because he's not a family friendly kind of character that you want to have a dealership with. You know, as you all know, and for Floyd Mayweather, I think past few years he has some issues with his partners in terms of abusing and all that. Let's not get into that lah. So, Jawhar, to answer your question, I think influencer there's a specific skill set. You can look like some stupid idiot lah, but if you know how to market yourself, if you know you can be an amazing doctor, photographer, but influencer ஆகிறதுக்கு you need to have a specific skill set. You need to know how to market your personality. Your personality is the product. I want to add on to that. You need to know your niche. Jawar, நீ சொன்ன super car blondie. Yeah. And the image அவங்க create பண்ணாங்க. Another person I want to touch upon here is a 9-year-old kid. Okay. And this 9-year-old kid reviews toys for his YouTube. So அவர் விளையாட்டு ஜாமான ரிவ்யூ பண்ணி யூடியூப்ல வீடியோ போடுவாரு. Y'all can guess how much he made in 2020? 26 million. Nope. 28 million. No, I think 42 million. 29.5 million. Okay. So and அந்த toy review பண்றதுக்கு 12.2 billion views with the subscriber rate of 41.7 million. இவர பேர் Ryan Kaji. Okay. And this is in Forbes. Forbes, he's a YouTuber by the way. And he earned 29.5 million just reviewing toys. இவா உன் டாய்ஸ் எவ்வளியாக்கு நம்ம நாளையிலேயே உட்காந்து ரிவ்யூ பண்றோம். நானும் எடுத்துட்டு வரேன் என் டாய்ஸ் எல்லாம். நீயும் எடுத்துட்டு வா, நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். You know the point is right. அவருக்கு வயசு 9 தான், but I completely I don't know whether it's because he knows how to market or anything, but he's passionate about that one thing for his age. Toys. Likewise, I think social media influencers or YouTubers or influencers in a nutshell are passionate about that one thing
their image. Supercar Blondie is actually passionate about supercars. As long as I think they're passionate about that, I think that's what gives them the success. I mean, there's one aspect lah. If you're passionate about something, then you'll produce நல்ல content produce பண்ணுவீங்க. But like I said, an algorithm and the luck all that play a big part. Your Like for example, we are marketability. passionate about so many different things. So why are we not influencers? We didn't think like that. No, we just didn't want to pursue it. Yeah, we didn't want to pursue. The pursue Partially. பண்றதுக்கு ஒரு I'm not- certain amount of effort Yeah. தேவை. I'm not saying that pursue பண்ணா guaranteed success, but pursue Yeah. பண்ணாம success வரவே வராது. Pursue Yeah. பண்ணா you give yourself a chance at least. And I'm pretty sure இவங்க வந்து ஒரு நாள்ல வந்து ஃபேமஸ் ஆகல. பல வருஷம் கஷ்டப்பட்டு பல நாள் கஷ்டப்பட்டு they made content and people found them cute. So the resharing, it takes a lot of hard work, marketing, dedication to be where they are. Bharv, நீ இதை சொல்லும்போது I just got reminded of this influencer / YouTuber. I think some of you may know this person. Casey Neistat னு ஒரு YouTuber இருக்காங்க. So you don't know Casey Neistat? Please go check him out. He makes amazing vlogs. He lives in New York and he makes amazing vlogs. He does a lot of tech reviews, a lot of motivational videos. So he just this one 2 years munali he made this video. I remember seeing it. He was talking to about how you become a YouTube celebrity. So இது வந்து not to get too specific. சொல்றது வந்து okay, there's this ஒரு certain point இருக்கு where your growth becomes exponential. அதாவது subscriber count வந்து it starts to multiply by itself. That's the point. He gave a number. It's hitting your 10,000 subscriber mark is the most difficult thing any YouTuber can do, because that is அதுக்கு கீழே வந்து there's the threshold where you really need to work out, you need to push content, you really need to make a name for yourself. அதுக்கப்புறம் 10,000 அப்புறம் it starts to because people when they see that 10,000 number or 100,000, 1 million, that itself is a marketing. Oh, he's he's someone big lah. இவரு பெரிய புடுக்கி, பெரிய don in this YouTuber space. Don. Yes. So from there, you still need your hard work. You still need to market yourself properly lah. I agree to it because நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதா இருந்தா கூட when we go to YouTube or what, when we search the product and its review, right, we will usually click on the highest number of viewers. The product number of review following. பார்க்கும்போது Yes. like correct. We do I it. see. Yeah, we always do that. I think there's a lot of opportunities for our like the newer generation, like Yeah. like the opportunities of jobs created. Like for example, you வந்து actor ஆகணும்னு சொன்ன, but you wanted to be an actor because they were the influencers. One standout name for me that I remember as an influencer, right, is Gurmit Singh. Okay. Why I say that is because of his iconic Portugal character. வெளிநாட்டில் கேட்குற நேர்களுக்கு புரியலன்னா, போர்ச்சுகாங்கிறது ஒரு சிட்காம், சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு சிட்காம். இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் சிட்காம். அதை நடித்தவர் வந்து கர்மித் சிங்னு ஒருத்தர். அண்ட் ஹிஸ் சாஸ் இஸ் த வைரஸ் சாங். அந்த சாஸ் அவுட் பிரேக்கில் வந்துச்சுல ஒரு பாட்டு. I would technically classify that as a influencer base. It's still stuck in my head. The song is still stuck there. It's influencing. Why I mentioned that right now, in modern days, influencers, are they doing it just to influence people to make a positive impact, or like what is it a job of influencer to make a positive impact, or they just earn money and they're done? It depends on the influencer da. So yeah, சில பேர் வந்து காசுக்காக தான் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து சில வாட்டி வந்து ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாட்டி ஃபேக் நியூஸ் ஜஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு they just want to earn money. So yes, yeah, there are a lot of influencers like that. A particular president. Too many. No, not even president. No, not nothing. There are a lot of influencers, YouTubers in that sense. Okay. Tons of YouTubers, and who are too many to name. Who do that kind of things. Ana, they are at the same time, at the same other end of the spectrum. I think there are just as many YouTubers who are sincere, who believe in their work,
வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லைக் ஒரு they have this thing called a set of principles follow பண்றதுக்கு and they very rarely they deviate from that. I'll give you an example. You all know I'm interested in watches. So watches வந்து I watch this channel called the Urban Gentry. Is that a pun? No, why? You watch this channel. Yes, I watch a channel, yes. Called the Urban Gentry. So the channel host வந்து he's half Italian, half British. And he's the way he conducts himself, the way he does content வந்து he's very he's not a snob. He's not the way he's very polite, he's very polite, he's very respectful. And also very importantly because in the watch industry there's a lot of new brands, and the new brands are cheap watches, very little quality, no history, and என்ன பண்றாங்கன்னா they are trying to use influencers to market their product. So in the big this big watch brand this influencer watch brand, not big watch brand, sorry, very this famous new watch brand, famous watch brand, we call them fashion watches, very little meaning, very little value. They approached this Urban Gentry guy. He said no, because what they want and the company they say, okay, we give you the watch for free, நீ watch வச்சுக்கோ, but we only want positive comments for the watch. He said no, that's not my style, I won't do that. So when he told you, when he was telling this story, I really developed a sense of respect and or admiration for him. So from like the mari like people பார்க்கும்போது I feel okay, not everyone does this for just purely money lah. At least some people they do it for the sake of or to share knowledge and to share experiences. I have a general doubt about anything I see on the internet for a reason. So before I share my opinion, how do you know about this story about this guy? I chanced upon his channel I think years ago lah. So how do you know that he said no to this content? I think he showed the email. Isn't that a very good publicity stunt? That's what I'm very doubtful over. So with regards to the internet, right, that to be honest is very good marketing, but that brings the question, is that marketing? It could be marketing, bro. It could be an honest way of marketing yourself. Or it also could be a publicity stunt. It could be publicity. I don't know. Which is why I don't know him. And based on your story, this is one question that I had, because people do that. Oh, okay. Wait. I know. Okay. I know how to phrase the answer. Because this particular watch brand or the fashion watch brand, there are 2 or 3 of them lah. So there's a number of other YouTubers, right, who tend to promote this watch brand like shit. They promote, say it's a beautiful watch brand, it's a affordable price, you can watch, you can wear it on like any occasion. And these are big channels, I think in the millions lah, these kind of fashion advice channels. So அதை வச்சு நான் contrast பண்றேன். So when this guy said, oh no, I don't want this particular watch brand's money, I need to, that's not how I operate. I need to review a watch and give its good and bad, and then its plus points and its negative points. I need to review a product and give its cons and pros and cons. So அதை வச்சு தான் I contrast பண்ணும்போது I see, okay, this guy at least has some respect, some decency. Okay, not decency, some form of principles to follow. It's not இது வந்து ஒரு isolated incident இல்ல. It's I used a few examples, I used it in a context lah. Yeah. இந்த விதத்துல I want to put something out. Like Yuva சொன்ன மாதிரி lah, this is my personal opinion. Like when you see, like it could be a publicity stunt or it's a good things like that, right? I don't believe all this because I never see it. So when I see these kind of things, I just don't want to like give an opinion. So I just totally ignore, because we don't know யார் வந்து உண்மையை சொல்ல போய் சொல்றான்னு. Like even in Singapore there was a case, like there was like celebrities getting into argument and a lot of leaks and stuff, but we won't know who is right, who is wrong, because there's always like two ends to the story. Yeah, always, definitely. So yeah, we can't believe everything on the trend. Yeah. நீங்க வந்து இப்போ வந்து like influence and
I think influencers need to have a sense of responsibility, in my opinion. They are making an impact in the person's life, on the person's life actually. So அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கும் இருக்கும், ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கும் இருக்கும். லைக் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற டிசிஷன்ஸ் வந்து some of it are based on influences subconsciously actually, to be very honest. Yeah, I agree. I'll give you a very good example. The football boots that we wear. Yeah. We don't look at Nike websites or anything like that. அந்த ஃபுட்பால் என்ன wear பண்றான், எனக்கு அதே மாதிரி தான் வேணும். So all this subconsciously அது okay for the context maybe teenage வயசுல இருக்கும்போது I agree lah, but subconsciously we make decisions based on this influences, and I think influencers play a huge part in actually making a decision for people's career, making a decision for people in that sense. So okay lah, hence that's why I would classify influencers as a legit career, because they help make people decisions. I think அடுத்த generation of influencers groom பண்ணும்போது I think there's a responsibility on this generation to teach them not to be a sellout. I mean, money is one thing lah. Just don't be a sellout. Money is one thing, but yeah, that is my thoughts on that. Yeah, Bharav, I agree. You know why? I think number episode do people need to be kinder episode நான் வந்து mention பண்ணிருக்கேன் that celebrities வந்து they sit down in the coffee shop and they try to clear the plate and stuff, and then people normal people who are viewing the channel, they go and do it because the celebrities are doing it also. I mean, these are the things that celebrities நீ சொன்னியே influencers, they are doing it, then people go and do. So நீ சொன்ன மாதிரி they need to be wary of what they are doing also, because when public see them, right, some to a certain extent, not 100% will follow, but there are a small group of people who would want to follow them. I mean, anybody can be an influencer now. It's very easy to be an influencer. Platforms are there, devices are there. It's very easy. So TikTok is there. Yeah, OnlyFans is there also. Yeah. Depends on நீ எதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆவறேன்னு, but okay, so as a final question, guys, I'll ask you all before we go into vada கதைகள்டா. Do you consider influencing as a career? Sorry? It's a joke da. Are we influencers da மச்சான்? We are not lah. Because நம்மள பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றோம் நம்ம நம்புறோம். Yes. I hope we are the source of joy da. Hopefully, man. I mean, yeah lah. Raw sauce, but no just lah. sauce. We are not influencers da. It's actually influencers da. கொஞ்சம் முன்ன ஷாரிஃப் வந்து சொன்னாரு, right, and the host there was a host for this show, and I wanted to ask how many meter host da. Sorry da, Good da. How many what? I don't know, he's name talking joke da, about but the anyway. தண்ணி pipe da. Yes. Oh. Anyways, we are now going into vada கதைகள் da. So Javer, let's start with your vada கதை da. My vada kadai this week is very simple. I just finished up 3 units which I at my workplace, like sumo goma mudinji handover பண்ணியாச்சு, so can move on to the next phase. So yeah, that's about it lah. I'm happy because I thought at a job like back end problems on this, now I must go back to the union and redo. Then that one also chargeable. So yeah. Vegan problem, go doctor da. Eat more fiber. That's right. Banana da மச்சான். இல்ல prune juice. I saw Sharif face. I also know he thinking the same thing. Yeah, we are not influencers da. No, we are definitely not. அதனால நான் நேரடியாவே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். முதல்ல நான் பேக்ல ப்ராப்ளம்னா டாக்டர் போய் பார்க்கணும். You mean the buttocks? Anyways, yeah, sorry. என்னோட வட கதை வந்து first time in my life I attended a Sikh wedding இந்த போன வாரம். But not as a guest, but I was one of the photographers for the event. So first time வந்து I'm actually witnessing a Sikh wedding, and it was very interesting for me because நான் பார்த்ததே இல்லை. I don't know any of the customs. I don't know what they do. So like as I was capturing shots, like it was just very wonderful to just see different cultures, and like ஒரு புதுசா ஒரு கல்ச்சர் பார்க்கும்போது it's very nice to see how they operate and what are their do's and don'ts.
And yeah, the couple were also very friendly couple, and the guy is amazing. The guy I worked with, the groom, Mm-hmm. very patient, and he listened to every shot that I wanted to take of him. And yeah, I had a very fruitful weekend. ரொம்ப busy weekend, but I had a very good time doing my How shoot. was the food? No, they know they now Now wedding weddings all you no can't food lah. no food, bro. Fuck. No food at Bento all. set what? Forgot now is They give you bento pandemic set, but I was too busy to take the bento set. I just went back after the shoot. Mm-hmm. So yeah, and also secondly, the favorite one of my favorite musicians, DJ Pambu, he has made a remix of Enjoy Me. Yes. Though I prefer the original, but it's nice to see your favorite artist doing a remix of your mother tongue language. Mm-hmm. Yeah. Yes. Next, Vadakadai. Iva. The gyms have opened again da. Yes. அது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஸோ ஓவர்சீஸ் நேயர்களுக்கு தெரிலனா சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு ரீசென்ட்லி கோவிட் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாயிட்டனால நிறைய பிஸ்னஸஸை க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிட்டாங்க டு ரிடியூஸ் ரிஸ்க்னு. ஸோ மேலேருந்து ஜிம்ஸ் ஹேவ் பீன் க்ளோஸ். ஸோ நான் வந்து ஏப்ரல் எண்ட்ல இருந்து இந்த ஜூன் மாதம் வரைக்கும் until 2 days ago I never go to the gym with 2 months lah, which is Very long. very long for me. So and I completely let go at that time. I didn't really exercise also. I just wanted to rest lah. Purposely I just slow everything down and rest. Then இப்போ திருப்பி ஜிம்க்கு போயிட்டதுல ஒரு சந்தோஷம். சாப்பிடும் போது அவ்வளோ கில்ட்டி இல்லை. இப்போதான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா கிட்கேட் சங்கி வேற சாப்பிட்டேன். ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றதுல ஒரு மன திருப்தி. அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு கிட்கேட் சாப்பிடும் போது ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வரும். ஸோ எஸ், தட் இஸ் மை ஸ்டோரி ஆஃப் த இந்தியன் டோனட் திஸ் வீக். Nice. சரி, ஸோ நம்ம எல்லாரும் சொல்லியாச்சு. ஸோ ஐ டெல் ரெடி. நம்ம வந்து வடகதையை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். You see, y'all are forgetting the most important member of this group. That's why we say we shall end the show. மூளை இல்லாதவனே. So basically, என்னோட வடகதை என்னன்னா, I've been recently listening to a lot of audiobooks. So Bhagavad Gita recently finishing it up soon. Obama book ஒன்று இப்போ I recently bought also. Promised Land, right? Yes. Yuvaவோட recommendation, I'm reading that. I'm actually listening to that through the audiobook. I also purchased Dad Jokes Volume 2. It's quite interesting, listening to it while you're stressed. Hey, can you give an example of one of the dad jokes? I remember a moth. You know what is the swimming style a moth does or not? Butterfly stroke. Yeah, that's very obvious. I know, but he Okay, said it. I give you one dad joke. Okay. What's brown and sticky? A stick. Yes. I'll tell you one. Why do we have so many dad jokes? Do you know where are all the dad jokes taught? Where? In a database. Yes. Yes. I have reached that level. So வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப the brown and sticky la மச்சான். Come on, it's a private school மச்சான். It's too easy. So yeah, I mean, I bought that jokes thing also. Hey, so, do you hear about the circus fire? No da. It was intense. Yeah. Okay, continue. What did Jay-Z call his wife before they got married? Jay-Z called his wife before he got married. What did Jay-Z call his wife before they got married? Lazy. Jay-Z or the wife yaare? Beyonce. So before they got married. Before he got married, Beyonce. Wait, after married, Beyonce. Before married? Beyonce. Fiance. What do you call a sick eagle?
Some was cut out. What? You can No, sing, no, ah? this one I'll keep it in. I'm not going to cut it out. What lah? Illegal மச்சான். Illegal. அதோட நம்ம வடகடை முடிஞ்சுடா. ஒருத்த டோட்டலா zone out இருந்தான். So நேர்கள் வந்து hopefully you all had a good insightful lesson. Apart from the dad jokes, hope you all had a good laugh. But yeah, we hope we answered the question where is social media a legit career? Is being an influencer a legit career? And to us, or at least to me, I hope I'm answering for the rest, it is. In ways where we can't imagine. நான் அவங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி நம்மள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து we subconsciously we sort of take in their advice and live our lives in that sense. So yes, it is a legit career in our opinion. So then, end of topic. See you next week. பட போச்சே.